welcome everyone, and thank you for attending this morning. It's lovely to see you. We're just going to start with a safeguarding video first. 네, 오늘 귀한 시간 내주셔서 직접 참석해 주셔서 너무 감사드리고요. 지금 우리가 세이프가딩 비디오 먼저 같이 시청을 하면서 바로 본 세션 시작하도록 하겠습니다. Okay, so welcome. So today is about listening and understanding. Listening to parents and listening to expertise. 네, 오늘은 이렇게 경청하고 그리고 또 이 시스템에 대해서 이해하는 시간에 초점을 두고 싶습니다. 그래서 저희는 학부모님의 의견을 그래서 저희가 경청을 하고 또 학교에서 우리 학생들을 어떻게 지도하는지 또 학부모님께 설명을 드리는데 중점을 둔 세션입니다. Please let me introduce myself and the question time boarding team. My name is Christopher Waterman. I'm the Vice Principal Pastoral here. We have Mr. Peter Scargill. He's our AVP boarding. And we have Mrs. Emily Spivey. She's a boarding mistress. We also have other members of the team joining us shortly. They're just currently teaching, so they'll join us as soon as their lessons are finished. 네, 오늘 이 자리에 참석한 이제 교직원들 간략하게 먼저 설명드리고 싶은데요. 저는 NLCS 제주 학생생활지도부를 총괄 담당하고 있는 교감 크리스피언 워터맨이라고 하고요. 그리고 우리 NLCS 제주 기숙사를 총괄 담당하고 있는 부교감 피터 스카기 선생님도 함께 참석하셨습니다. 그리고 우리 NLCS 제주 기숙사 사감 선생님 에밀리 스파이스 선생님도 이 자리에 참석하셨습니다. 그리고 다른 선생님들 같은 경우는 지금 현재 수업 중이셔서 수업이 종료되는 대로 곧 이 자리에 참석하실 계획이십니다. Today's boarding question time is not a parent presentation, but an opportunity to develop a better understanding for us of your parent concerns, and hopefully better understanding for you of how we care for and develop your children. 네, 오늘 이 시간은요, 저희가 학부모님 설명이나 어떤 프레젠테이션으로 진행되는 것이 아니라 그 질의응답 시급으로 진행이 될 것이에요. 그래서 우리가 학부모님께서 우리 학교에 대해서 어떠한 우려사항이 있으신지 저희도 파악하는 너무 중요한 기회가 될 것이고, 그리고 또 학교에서 어떤 프로그램과 시스템으로 운영을 하는지 학부모님께 설명드릴 수 있는 기회를 갖고자 합니다. It's another great opportunity to bring our amazing staff and our amazing parents together. 네, 그리고 오늘 이 자리를 빌어서 우리 또 기숙사 관련 우리 선생님들이 또 한 자리에 함께 모일 수 있고, 또 이제 부모님을 또 직접 이 자리에 모셔서 직접 이렇게 뵐 수 있기 때문에 좋은 기회가 된 것 같습니다. Although we had the benefits of boarding parents as partners session recently and of boarding teas, we feel it is important to meet again face to face because we are really proud of what we accomplish in boarding and we really value our relationship with our parents. 네, 최근에 저희가 기숙사 티파티도 했었고, 그리고 또한 기숙사 이점에 대해 설명회를 가진 적이 있었는데요. 어떤 상황에서도 직접 학부모님과 이렇게 대면해서 자리를 마련하는 것이 너무나도 중요한 것 같습니다. 그 중에 한 가지가 부모님, 학교와 학부모님 간의 관계를 더욱더 견고하게 세울 수도 있고, 또 저희가 가지고 있는 프로그램에 대해서 저희가 자부심 가지고 있는 프로그램에 대해서 전달할 수 있는 좋은 기회가 되기 때문입니다. We do not want distance, misconception, or myth to cloud perceptions of the amazing boarding and pastoral care we offer here at NLCS. 네, NLCS 제주에서 제공하고 있는 프로그램에 대해서 어떤 잘못된, 왜곡된 그런 정보가 전달되지 않고 정확한 정보가 전달되는 것이 너무나도 중요한 것 같습니다. With our modern practices, professionalism, and international approach, it is important that we prioritize our working relationships and communication with parents so that the value of what we do is understood and appreciated and that our families also feel listened to and supported. 네, 저희는 현대식이고 그리고 국제적이고 또한 그런 전문성을 갖춘 방법으로 기숙사를 운영해 가고 있고요. 무엇보다도 가장 중요한 것이 학교와 학부모님 간의 소통과 그런 파트너십이라고 생각하고 있습니다. 그렇게 해서 저희가 어떤 프로그램을 하고 있는지 전달도 드리고, 또한 또 학부모님께서도 우리의 목소리가 학교에서 경청을 하고 있고 관심을 가지고 있다는 부분을 전달드리기 위함입니다. Ultimately, we all want the same thing, our students, your children, to thrive here as boarders at NLCS.
네, 학부모님과 마찬가지로 저희들도요, 우리 학생들이 성공적인 학교 생활을 하는 것을 너무나도 중요하게 생각하고 있습니다. Good timing. This is Stella Taylor, who is a boarding mistress here at school as well. 네, 그리고 스텔라 테일러 선생님이시고요, 우리 NLCS 제주 기숙사 사감 선생님이십니다. Okay, so the outline of today's session is I'll read through the parent questions that you have submitted. You will then hear our response from a member of the boarding team. There will then be an opportunity for a clarifying question and a clarifying response, and then we'll move on to the next question. If you still have questions after that, please do stay behind. We'll be really happy to discuss anything you have further. 네, 오늘 세션 진행 방식에 대해서 간략히 말씀드리면요, 학부모님께서 감사하게 미리 사전에 어떤 부분이 궁금하다고 질문을 보내주신 내용이 있어요. 그 질문에 대해서 저희가 전해주신 질문에 대한 답변을 먼저 전달해 드리고, 또 그 질문이나 답변 가운데 이해가 되지 않는 부분에 대해서 다시 한 번 더 질문을 해주시거나 관련된 내용 질문해 주시면 또 그것에 대해서 대화를 나누고, 그리고 나서 그 다음 질문을 넘어가도록 하겠습니다. So let's begin. And just so you know, this is the first time we've done this sort of session. We want it to be interactive, and as I said before, we want the same thing. 네, 일단은 이런 형태로 진행한 것이 그렇게 익숙하진 않은데요. 그래서 오늘 세션이 일반적으로 정보를 전달하는 것에 그치는 것이 아니라 좀 더 상호 교류, 인터랙티브하게 좀 진행이 되기를 기대합니다. As a parent of 2 teenage children, this is my favourite question. So the question is, personal hygiene. Would you please teach boarders personal hygiene practices, including taking a shower, brushing teeth, etc.? 네, 그 10대 청소년 관련해서 아무래도 아이들이 연령이 어리다 보니까 개인 위생 챙기는 부분을 좀 등한시하는 경우가 있는 것 같아요. 기숙 학생 같은 경우는 또 부모님께서 직접 챙겨줄 수가 없기 때문에 그런 부분을 기숙사에서 좀 관리를 해주면 좋겠다, 이렇게 전달을 해주셨는데. And to answer this question, I'll hand over to Mr. Starr. Before I start formally, could I just say that personal hygiene issues is a really important thing in a boarding house, because it's very hard to be friends with someone if they smell. Yeah, Manny Dempsey. Yeah, it's bad, and it breaks down relationships, and it makes people not want to be roommates, and it's a real issue. So I'm thankful this question came in, and we've got the opportunity to reply formally. 네, 먼저 우리 지금 10대 청소년들에게요, 개인 위생을 철저히 잘 지키는 게 너무나도 중요한 이유가 그게 교우 관계에까지 영향을 미치기 때문입니다. 어느 누구도 정말 좀 이제 악취가 나는 학생과 가까이 있고 싶어 하지 않고, 특히 기숙사 같은 경우는 공동 공간을 같이 사용해야 되기 때문에 그런 민원이 발생할 수도 있기 때문에 학생들에게 이런 부분 정확하게 전달하는 것이 너무 중요한 것 같습니다. So the boarding routine is designed to provide support for our boarding students in almost all areas of their life, but personal hygiene is one of them. 네, 우리 학생들 생활하는 모든 생활 모든 전면에 거쳐서 기숙사 선생님께서 깊이 관여를 하고 지도를 해주십니다. This is supplemented or supported by the members of staff, the BMs, the ABMs, the grad assistants. And we do give frequent reminders. Now is the time you should be having a shower. Now is the time you need to brush your teeth. Now is the time when you wake up, get yourself in the shower. There are frequent reminders throughout, especially the first few weeks of that boarding routine. 네, 이제 학사년도가 시작하고요. 기숙사 이제 입소한 지 초반부에는 저희가 정말 빈번하게 이제 씻을 때다, 이제는 일어나야 될 때다, 이렇게 계속 상기를 합니다. And we have set bedtimes and routines, so it's really easy to say, now year 7s, go and get yourself showered. Year 7s, go and brush your teeth, get yourself into bed. It's low lights time. It's time for reading. It's easy to build that into our routine, and we do that. 네, 우리 기숙사 학생들 같은 경우 하루 일과가 정해져 있어요. 언제 식사를 하고 또 언제 학생들이 취침을 하고, 그 세세한 가운데 또 학생들이 좀 씻거나 그러한 부분도 다 일과로 정해져 있기 때문에 따르기는 쉬울 것입니다. But we want to develop their independence. We don't want to create a dependence on us. They cannot be dependent on us during that time. That would be a failing in our boarding system if we just created people
who needed constant reminders. 근데 저희가 계속 끝도 없이 학생들한테 지적하기만 한다면 학생들이 독립심을 기르기는 힘들 것 같아요. 그러면 우리가 기숙사 운영을 실패한 거라도 볼 수 있을 것 같아요. 결국 궁극적으로는 우리 학생들이 스스로 독립해서 그런 개인 위생을 잘 지킬 수 있도록 지도하는 것이 중요할 것입니다. I mean, we're still going to respond sensitively. If there's children that are struggling with that routine that we notice, then we're obviously going to provide extra support and extra care with them during that time. We'll keep that going. But it is important that they are not becoming dependent on us or dependent on you as they grow and develop. 네, 그리고 또 어떤 학생들 같은 경우 학교에서 정기적으로 리마인드를 해주고 있지만 그래도 개인 위생 지키는 게 어려운 학생들도 있을 것 같아요. 그런 학생들은 저희가 유심히 모니터를 했다가 정말 세심하게 학생들을 관리를 해줍니다. 하지만 학생들이 너무 일방적으로 기숙사 사감 선생님들의 어떤 그런 지도에 의존하기만 하기보다는 독립적으로 개인 위생을 잘 지킬 수 있도록 지도하는 것이 목적입니다. That being said, we do expect a basic level of ability for our students. We are expecting them to be able to shower themselves. We cannot shower children, absolutely not. It would be completely inappropriate to go and do that. We can't stand there while every single person is brushing their teeth during that time. So we're expecting parents to be able to teach them up to a certain point, and then we will help support and guide them towards independence on that as well. 네, 그래서 우리 학생들이 기숙사 입소할 나이쯤 되면 또 그 전에 이미 가정에서 충분히 지도를 받았을 거라고 저희가 생각하는 부분이 있어요. 물론 저희가 적절하게 지도는 하겠지만 그래도 우리 학생들이 입소하면서 그런 기본적인 부분은 본인이 충분히 할 역량을 갖췄을 거다 이렇게 기대를 합니다. Thank you, Pete. So I think if we leave it there, I think you've covered most of the bases. Are there any clarifying questions? 네, 이 질문 관련해서 좀 더 이 부분 질문이나 답변이 명확하지 않은 것 같다, 아니면 좀 관련해서 궁금하신 점 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. Please don't be frightened to speak up. Okay, there'll be opportunity at the end if you have any questions. Thank you, and thank you, Pete, for answering that so well. Okay, thank you. I will intersperse this presentation with wonderful pictures of our borders in action. 네, 그리고 프레젠테이션 사이사이에 또 아마 다 보셨을 사진일 수도 있는데요. 우리 기숙사 그런 사진도 함께 첨가하였습니다. Okay, on to our second question then. This question was asked us, can Year 11 boarders have their own bedrooms? And I'd like to hand over to boarding mistress Mrs. Spiver to answer this question, please. So we do all we can to ensure that the Year 11s have their own rooms so that their study is sort of independent and they don't have as many distractions as they would in a shared room. But there might be times when this wouldn't be possible. So for example, if there were times when there were extremely high numbers of that year group in a boarding house, it might be that we decide it's much better to have all the Year 11s together rather than have some Year 11s dotted around the house in individual rooms where we could fit them in. 네, 아무래도 11학년 같은 경우는요, 좀 더 공부에 집중을 잘할 수 있도록 학교에서 가능하다면 최대한 11학년 학생들이 싱글룸을 사용할 수 있도록 준비를 하겠지만 어떤 특정 해 같은 경우 해당 학년 학생 수가 너무 많거나 아니면 또 학교에 생각했을 때 11학년들이 그런 이제 어떤 기숙사 내에서 이렇게 같은 구역을 같이 공유를 하면 좋겠다. 여기저기 떨어져 분산되는 것보다 그렇게 판단될 경우를 제외하고는 혹시 가능하다면 학교에서도 노력을 하도록 하겠습니다. I think I just might add to that just to say we do want to produce homes, so there is an identity and a sense of belonging to a single home. So we don't move students between homes, and we would look to pool our Year 11s into the same corridors. 네, 저희가 기숙사를 단순히 학생들이 숙박시설이 아니라 이거는 내 집 같아 그렇게 느끼고 또한 학생들이 이곳에 소속감을 더 가질 수 있도록 저희가 그런 분위기로 좀 조성을 하려고 노력하는 부분이 있습니다. Can I also just add that the design of the rooms means that they're in two separate spaces, so we could always create two separate spaces within one room as well. 네, 일단은 방 내에서도요, 아마 보통 2인 1실습을 하더라도 좀 어느 정도 분리가 되어 있다는 점 먼저 설명드리고 싶습니다. And just to introduce Mr. Davies, he's just come from a teaching lesson. Yes. And he is the boarding master of our Haller North house, which is our
year 12 and year 13 네. male boarders. 우리 학교 최고 학년이 12학년, 13학년인데요. 그 12, 13학년은 우리 한라하우스에 살고 있어요. 지금 이제 데이비스 선생님이 한라노스 사감 선생님이시고 지금 직접까지 수업하시다가 바로 이 자리에 참석하시게 되었습니다. Were there any questions? 네, 다른 혹시 질문 없으시면 바로 넘어갈게요. 네. Okay. So on to our third question then, and this one again is from Mr. Scargill. The question asks, is there a schedule and plan for renovation and maintenance of our boarding homes? Mr. Scott. 네, 우리 기숙사 유지 보수에 대해서 질문을 해주셨는데 이 부분 관련해서 기숙사 총괄 선생님이신 피터 스카리 선생님께서 답변하시겠습니다. This is again a really thankful question because I'd love as much parental support as possible. You and I both want the same thing. We want modern refurbished boarding homes, and that takes convincing the school to spend lots of money in those boarding homes as well. So you and I are very closely aligned, so as much support as possible would be appreciated. 네, 먼저 이 질문 주셔서 너무 감사드리고 저희 기숙사 교원과 학부모님이 같은 마음일 것 같아요. 우리도 정말 깨끗하고 최신식의 좋은 시설을 갖춘 그런 기숙사 건물에서 우리 학생들이 생활하는 것을 같은 마음으로 희망하고 있습니다. So there's always a cycle of maintenance, renovation, refurbishment within the boarding homes. You know, just standard maintenance can be done by students talking to matrons, writing a note, and CNS coming regularly to go and do the small level of maintenance stuff already. 네, 일단 저희가 좀 대대적인 큰 그런 유지 보수 공사는요, 딱 주기가 정해져 있어요. 어떤 몇 년마다 몇 달마다 교체한다 이런 주기가 있고 그런 거 말고 세세한 거 작은 어떤 기숙사 생활하면서 뭐 고장나거나 하면 우리 학생들이 메이트론 선생님께 보고하면 메이트론 선생님이 우리 학교 CNS에 보고한다든지 그런 세세한 거는 그래 그때 처리를 하고 나머지 큰 굵직한 것은 그런 정해진 주기가 있습니다. In terms of renovation and refurbishment, this is obviously something that challenges other school priorities as well. You know, the school built a new extension onto the junior school playgrounds, the AstroTurf on the side as well. There are constant people asking for the school to spend money on their areas, and boarding is no different. 네, 아무래도 또 우리 학교 내에서 또 예산은 한정되어 있고 그리고 또 각각 다른 부서에서 또 우리도 여기 지금 운동장이 필요해요. 그리고 이거 여기 지금 돈 좀 더 써줘야 됩니다. 이렇게 각각 요구하는 부분이 있어요. So the things that we have done already, we've refurbished the music rooms with instruments over the last few years. We've renovated some of the furniture and if those people that are really old to boarding, those green couches that were horrible, we spent over 60 million in total over 2 years refurbishing and upholstering lots of the furniture in there as well. 네, 우리 음악실이라든지 그리고 또 예전에 기숙사에 초록색이 아주 낡은 그런 소파를 사용했었는데요. 그 부분도 다시 새로 단장을 하고 등등 여러 가지 기숙사의 어떤 단장을 하고 있습니다. The carpet tiles were all removed and we've got laminate flooring throughout all the boarding homes as well. The boarding rooms were redecorated with different colours. The exercise rooms now have new floorings in there so that any loose weights and stuff doesn't cause damage to the floors. 네, 그리고 기숙사 바닥도요. 저희 그런 주기에 따라서 바닥을 전면 다 교체를 했어요. 예전에 카페트 같은 바닥이었는데 지금 기숙사 바닥이 이런 식으로 바뀌었고 그리고 또 학생들이 운동하는 그런 그 룸이 있어요. 기숙사 안에 운동할 수 있는 룸이 있는데 그 룸 안에 있는 그런 바닥 또한 저희가 교체를 하였습니다. The AC units get now regularly deep cleans rather than just a superficial clean over there as well. We replace 10 to 20% of our mattresses every single year. We developed the kitchenettes areas in the girls' common room side and things like the pool tables were refurbished, karaoke machines over the last couple of years have been things that we've gone and spent refurbishment money on. 네, 그리고 에어컨 같은 경우도 외부 청소 말고 에어컨 이제 전체 내부까지 깨끗하게 청소하는 그 주기에 따라서 저희가 정기적으로 청소를 하고 있고 그리고 또 매년 어떤 우리 학생들 침실에 있는 매트리스랑 그리고 베딩 부분도 저희가 그 시기에 맞게 교체를 하고 있습니다. 그리고 그 외에 뭐 가라오케 기계라든지 그런 학생들이 포켓 붙이는 그런 그 여가 시간에 즐길 수 있는 부분 그런 부분도 다 그 유지 보수하고 있습니다.
But if I'm going to be really honest with you, I want to go further. I want to get professional interior designers in to do a modern refurbishment of a lot of the areas in there as well. The buildings are 12 years old. They are looking tired. We realise that sort of major refurbishment is a priority for our students and for our parents as well. And that's something that all of us are working towards helping and developing things. We've got items in the school development plan that's going in front of the governing body shortly. There are proposals and plans in place. I'm hoping to make a formal announcement shortly, but it needs to go through the governing body. The budgets need to be assigned before I can actually make any form of formal announcements. 네, 지금 우리 학교가 거의 연차로 12년 정도 된 것 같아요. 그럼 그만큼 또 우리 학교 기숙사라든지 그 외의 건물 또한 좀 많이 노후된 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 정말 학부모님과 마찬가지로 저희도 우리 기숙사가 좀 더 최신식의 좋은 시설을 갖춘 기숙사가 되기를 희망하고 있고요. 아마 빠른 시일 내에 아마 그런 학교 경영위원 회의가 있는 것 같고 그때 저희가 적극적으로 전달을 해서 좀 더 우리 기숙사 그 보집하는 그 보수를 하는데 많은 비용이 할당되도록 노력하도록 하겠습니다. We have a really ambitious vision of boarding over the next 3 years, and I'm really excited to be working with obviously Mr. Waterman as the new Vice Principal Pastoral, has even more boarding background than I do as well. So together with the boarding leadership team and the boarding staff, we've got some really ambitious plans over the next sort of next 1, 2, 3 years. 네, 저 개인적으로 우리 기숙사에 대해서 정말 원대하고 야심찬 그런 꿈이 큰데요. 저보다도 오히려 크리스피언 워터맨 교감 선생님께서 기숙사에 대해서 더 많은 경험이 있으시고 더 큰 야심찬 계획을 갖고 계신 것 같습니다. Thank you, Pete. Very good. Do you have any questions from the parents? 네, 그럼 여기 그 기숙사 세단장 관련해서 혹시 좀 더 궁금하시거나 어떤 질문이나 답변에 좀 이해가 가지 않는 부분이 있으시면 또 말씀해 주시기 바랍니다. Okay, maybe at the end. Okay, thank you. 네, Thank you. 아니면 다음 질문 넘어가고 저희 제일 끝에 또 Q&A 시간 있을 거니까 그때 또 편하게 생각나시면 질문해 주세요. Okay, on to our fourth question then. And this one asked, how many Year 5 boarders do we have? Are they too young to be boarders? Do young people have any difficulties in our boarding homes? And I'd like to hand this one over to Mrs. Taylor. Mrs. Taylor. Yes, so a couple of questions there, but at the moment we just have one Year 5 girl boarder, and Mr. Washington confirmed we will have one definitely again next year, and I'm hoping obviously to have some more than that. 네, 지금 현재는 5학년 이제 여학생 1명이고요. 그 외에 다른 몇 가지 질문해 주셨는데 답변 이제 먼저 다 드리도록 하겠습니다. With regards to are they too young to be boarders, it's very child dependent. Some children are very mature and independent at that age, whereas others are not at all and maybe would not be able to cope with the demands of being away from their parents. 네, 아무래도 그 5학년 학생들이 기숙사에 입소하기 너무 이른 나이가 아닌가 이런 우려의 질문을 해주셨는데요. 그 부분은 이제 학생마다 다를 것 같아요. 어떤 학생 같은 경우는 그 또래에 비해서 성숙해서 그런 독립적인 생활하는 것이 적합한 학생도 있을 수 있고 또 어떤 학생은 다른 학생들보다 더 어려움을 겪을 수도 있을 것 같습니다. Our current Year 5 boarder thrives in the environment and is maturer, and her BM says, than some of the older students, and so it really depends on the student, and some of them get a lot out of the experience even at that age. So I just put in there about a trial period, so we can offer trial periods 1 to 2 weeks. So if you were considering it for a younger child, I think it's a really good opportunity to send your son or daughter in to give it a go, and then you can see if you think it's for them. 네, 지금 현재 우리 학교에 있는 5학년 여학생 같은 경우는 기숙사 생활 너무 성공적으로 잘 하고 있어요. 그래서 학생마다 다르고 성격이 다 다르기 때문에 그냥 한 주, 2주 정도 이렇게 맛보기 세션으로 한번 기숙사 직접 한번 생활을 해보고 또 그때 나의 자녀에게 기숙사가 적합하다, 적합하지 않다 그때 판단하시는 것이 더 좋지 않을까 싶습니다. And for the final question, do young pupils have any difficulties in the boarding home? I think all pupils have difficulty in the boarding home at some stage in their boarding lives, because life can be challenging.
But they have their unis there to help and support and guide them. They have lots of very experienced staff in place to help, and obviously know that they are younger. We have our grad students who can give them a lot of one-to-one attention, so they are very well supported and cared for within that environment. 네, 정말 그런 기숙사 생활하는 게 또 누구에게나 어려움이 있을 수 있기 때문에 모두에게 어려움이 있지만 특히 이제 저학년일 때 어린 학년일 때 좀 더 어려움이 있지 않나 이렇게 질문해 주셨어요. 하지만 기숙사 내에 저희가 그런 학생을 기숙사에서 지도한 경험이 많은 선생님들도 계시고 또한 이제 대학을 졸업한 이제 인턴처럼 그레이드 선생님도 계시기 때문에 또 어려움을 겪는 학생들에게는 그레이드 선생님이나 또 다른 선생님들이 좀 더 세심하게 모니터를 하고 이제 또 서포트하고 도움을 제공하기 때문에 아마 잘 그런 생활을 잘 할 수 있으리라 생각됩니다. And hopefully the experiences and the lifelong friendships and the opportunities that they get in the boarding home can outweigh any difficulties that may arise that can of course be solved and make them very resilient and independent young people. 네, 물론 기숙사 생활할 때 어려움이 있을 수 있지만 하지만 기숙사 생활을 통해서 학생들이 얻을 수 있는 기회와 유익이 훨씬 더 그 장점이 크기 때문에 그런 어려움보다는 더 좋은 점이 더 무게가 더 많다, 더 많을 것이라고 생각됩니다. Thank you, Stella. Does the audience have any questions? 네, 여기 관련해서 우리 저학년 학생들이 좀 기숙사 생활할 때 어려움 관련해서 다른 궁금하신 점이나 또 이제 답변에 대해서 또 추가적으로 궁금하신 점 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. Yes, please. 몇 학년이 가장 입소할 수 있는 5학년이긴 해요. Who's the youngest year for boarder? It's year 5. five. 예, 5학년이에요. 5학년. 5학년이 가장 어린 학생이에요. 네. 한 명, 여학생 한 명이요. 네. If I can just elaborate a little bit more. Obviously, we had we opened up junior boarding 2 years ago, and junior boarding then obviously COVID hit. We then struggled through that as well. Dan Long was then the housemaster of Drangshui and engaged a lot of the parents, and he rose the numbers up quite significantly. And now those people are really successful year 7s in our boarding homes. You know, they are setting some of the good examples and helping the rest of them settle in as well. It's important to note that you know, closing junior boarding was a strategic decision by the school, not because of boarding, but because of the financial conditions outside as well. We're struggling to find places for our faculty staff to live. It was getting too expensive to live out there, so the school converted that into staff accommodation and have brought them into boarding effectively onto there as well. It's interesting because now we're finding day students and day parents are finding the same situation. It's now significantly more expensive to be a day student when you take rent and utilities and food and transport and, you know, medical stuff than it is to be a boarder. So we're now seeing more day students returning to boarding because of that financial problem as well. So on one hand, we took a hit because we closed junior boarding, and now we need to develop sort of year 5 and year 6 boarders again within some of the senior homes. But on the other side, we are gaining more day students coming back into boarding because of the financial outlook outside of the school walls. 네, 저희가 아시겠지만 2년 전에 주니어 전용 주니어 기숙사를 이제 오픈을 했어요. 예전에 사실 있긴 했지만 오픈을 해서 운영 다랑시 하우스에서 기숙사 학생들이 생활을 하다가 이제 지금 뭐 외부적인 그런 경제적인 상황 때문에요. 이 영어 교육 도시 주변에 이제 렌트비가 굉장히 많이 상승하면서 저희가 이제 다랑시 하우스를 교원 사택으로 저희가 건물을 변경을 시켰어요. 그래서 그리고 또 지난 2년 동안 뭐 3년 동안 우리가 코로나도 있었고 했기 때문에 그 다니엘롱 선생님께서 주니어 스쿨을 총괄하면서 또 기숙사 만족도도 높아지고 또 굉장히 많은 학생들도 증가하긴 했지만 코로나도 있었고 또 다양한 변수로 인해서 저희가 일단은 다랑시 하우스는 이제 교원 전용 이제 그런 숙소로 변경을 했고 그렇게 하면서 저희가 일단은 지금 현재 있는 시니어 스쿨에 우리 주니어 스쿨 학생들이 또 일부 이제 같이 생활을 하게 되었습니다. 그래서 점차적으로 지금 또 저희가 저희 학교뿐만 아니라 또 다른 외부 통합 학부모님에도 같은 그런 입장이기 때문에 또 실제적으로
지금 통학이었다가 이제 기숙학생으로 전향을 신청하는 학생들도 점점 많아지고 있는 것 같습니다. Thank you, Stella. Thank you, Pete. Thank you, Ellie. You're working very hard. You're doing a great job. Okay. Question 5, and this one's for Mr. Davies, and this is relevant to daily routines of Hannah boarding homes, relevant, I suppose, to the other boarding routines in senior houses. Again, I can only speak for Haller North boys. I think Haller East may do it slightly different, very similar, but there's measures we have to use in Haller North that are different to Haller East. So. 네, 이제 한라 뭐 비슷하게 다른 유사한 부분도 있지만 또 한라 학생들 이제 우리 12학년 13학년들 지내는 일과에 대해서 설명드리겠습니다. Yeah, so this is from Monday to Friday, so we start the day at 7 a.m. A member of boarding staff who's on duty will wake up every boy in the house. Matron will also assist with that. So everybody in the house has a wake up knock and good morning every single day. 네, 사실상 매일매일 사감 선생님들께서 우리 학생들을 방문 열어서 깨우고 있어요. 또 메이트론 선생님들도 그 시간쯤에 출근을 하시기 때문에 또 메이트론 선생님께서도 또 우리 학생들이 좀 제때 일어날 수 있도록 도움을 주고 계십니다. So we try to make sure that each student is awake and their eyes are open and they register us in the morning, so we know they're definitely awake. We also have a list of additional students who find it difficult to wake up, so we give them a second knock at 7:30. 네, 대부분 학생들이 그 시간에 잘 일어나긴 하지만 일부 학생들이 그때 정말 힘들어하는 학생들이 있어요. 그 학생들이 방에 다시 방문해서 진짜 얘가 일어났는지 재확인을 하는 과정을 거칩니다. So this list gets longer and decreases as the year goes by. Usually gets longer, I think. 네, 그 목록이 좀 길었다가 또 변동이 있기도 합니다. Every student should be out of our boarding house by 7:50. So we have the Haller message, which is 7:51 is late. And if you're late, you're recorded as being late. Because if you leave by 7:50, it gives you enough time to eat your breakfast and also get to registration at 8:10. 네, 또 학생들이 이제 기숙사뿐만 아니라 결국에는 이제 그런 튜터 그룹에서 또 출석 확인을 또 해야 되기 때문에 여기 나와 있듯이 이제 7시 50분에는 다 기숙사 밖으로 나와야지 아침 식사도 하고 또한 이제 수업도 가고 제 튜터 시간도 갈 수 있기 때문에 그 시간까지는 전체가 다 나가야 되고 그때 좀 그렇게 늦은 학생은 또 그렇게 기록이 별도 될 것입니다. Then I personally do a sweep of the house around 8 o'clock just to make sure no one has crept back in or is hiding, because sometimes they may register and then pop back upstairs. 네, 8시 되면 이제 사감 선생님께서 이제 전체 방을 이제 확인을 하십니다. 정말 아이들이 다 나갔나? 정말 이렇게 그 출석 확인만 하고 다시 방에 올라가는 것은 아닌가? 그래서 다시 일일이 방 확인을 다 하십니다. Yeah, the big problem is that at 7:49, 80% of the house comes down, so it's usually quite busy, so we have to sweep just. 네, 그리고 또 그 시간도 굉장히 복잡하고 분주한 시간이에요. 우리 그 많은 학생들이 다 그 비슷한 시간대에 다 나와서 또 다 이제 등교를 해야 되기 때문입니다. So after they go to school, obviously, and then after school at 4:15, not every Haller student has to do CCA every day. So we have a member of staff from 4:15 Monday to Thursday and 3:30 on a Friday to welcome them. They come back. They will either spend that time relaxing, not sleeping, hopefully, or getting ready for CCA. 네, 식스폼이 되면 CCA 활동이 의무 사항이 아니기 때문에 일단 학생들은 정규 수업, 이제 9교시 수업이 마치면 모두 다 이제 기숙사로 들어와서 좀 이렇게 학생들이 쉬었다가 CCA 활동에 참가하거나 아니면 그 전에 플랩 시간 전까지 그 기숙사에 있을 수 있습니다. So prep starts at 7, so we have a register. We rely on the students coming down to register. They have a 30-minute window to register at that time. If they were late in the morning, they work downstairs. That is a sanction we have. And then they're monitored to make sure that their homework is done, so that they have no excuse to stay up late that night.
네, 아마 7시 전에 학생들이 아마 저녁 시간 다 마쳤을 시간이기 때문에요. 이제 7시부터 제가 지금 기숙사에 있습니다. 이걸 알리기 위해서 출석 확인하는 시간이 있어요. 대략 한 30분 정도 선생님들께서 여유를 주시면 학생들이 직접 와서 선생님께 제가 지금 기숙사 안에 있습니다. 이거를 전달을 하고, 그리고 나서 이제 학생들이 그 식스폰 같은 경우 각자 방에서 이제 공부를 하는데, 만약에 늦게 오는 학생들 같은 경우는 벌로 1층에서 그런 공동의 공간에서 학생들 자습을 하고 지도 선생님께서 감독을 하십니다. At 10 o'clock we close the house downstairs and everybody is expected to go upstairs. Because we are D6 form, there's no staggered finish time, they all finish at the same time. 네, 식스폼 같은 경우는 이제 모두 다 같은 시간에 하루 일과가 종료되기 때문에 일단 밤 10시가 되면은, 물론 그 10시 전에 왔다 갔다 하진 않겠지만 10시가 되면은 일단 기숙사 학생들이 출입을 할 수 없도록 문을 잠그고, 일단 1층에 있던 학생들도 모두 다 각자 방으로 이동을 해야 됩니다. We then complete the final registration upstairs in rooms. There were 71 boys, so it took quite a long time, but it gives a chance to say goodnight or have a little chat with the students in the evening and make sure they're there. 네, 우리 좀 기숙 학생들이 많기 때문에 시간이 좀 걸리긴 하지만 이제 10시 넘어서 사감 선생님들이 이제 방문을 해서 이제 잘 자라 이렇게 인사도 하면서 집 방이 확실히 있는지 점검을 하는 시간을 이제 갖습니다. 좀 시간이 걸리고요. 네. So by 11 o'clock they're expected to be in their own room. In Hala, each student at the moment has their own room, so they're supposed to be able to, at 11 o'clock, starting to get ready to go to bed or go to sleep. 11:30 officially is lights out. I'm not sure that's. 네, 할라우스 학생들은 보통 싱글룸을 사용을 하고 있는 상황이에요. 그리고 또 이제 해당 여기 화면 나와 있는 시간에는 반드시 학생들이 각자 방에 있어야 하고, 그리고 나서 전체 공식적인 소등은 11시 30분입니다. 네, 다른 거 우리 할라우스 아이들 생활 궁금하신 점 있으시면 질문해 주시면 좋겠습니다. 일과에 관련해서요. Thank you very much. Do you have any questions? 네, 다른 거 선생님 아마 수업하셔야 될 수도 있기 때문에요. 궁금하신 걸 생각나시는 게 있으면 지금 이제 질문해 주시면 할라우스 사감 선생님 여기 계실 때 바로 답변 드릴 수 있을 것 같아요. 할라우스는 남녀 학생 몇 명까지 수용 가능하신지? Can you possibly let me know how many students can you accommodate? Like it's boy and girls. How many students can you accommodate? Just boys. Boys, We have 71 rooms. 71 room. If all rooms are single. How about girls? Same, but the houses are exactly the same size, so I assume. 네, 일단은 남학생, 여학생 같다고 하고요. 일단 그 기숙사 방 개수가요. 이제 싱글룸으로 이제 71. 네. Just, it's important to note that, you know, the boarding homes initially were designed to hold a ridiculously large number of people, something that, from a professional boarding standpoint, wasn't appropriate. We have different concepts of capacity, and it's something I've debated with the governing body over the last 3 or 4 years in there as well. If we were to put 120 students in Mr. Davies' house, he would struggle to provide the appropriate pastoral care for that as well. If we were to force students all into 2-person rooms, we would struggle to provide the quality of the boarding provision that we want. So we've committed that we would provide a single room for Year 13 for this year and last year, and Year 12 if we could accommodate it. We do have plans in place, and one of the proposals which I'm working on is to raise the capacity slightly in those houses as well, because we are aware that there's a large number of people who want to come into Halle North. 네, 사실상 지금 한라 기숙사 같은 경우는 인기가 굉장히 많아요. 그래서 많은 학생들이 기숙사에 입소하고자 희망하고 있는데, 또 건물 자체도 사실 더 많은 건물 자체는 학생들 더 수용할 수 있지만 더 중요한 게 학생 관리이기 때문에 지금 하우스 인원보다 저희가 더 많은 학생을 수용하게 되면 학생들 관리 부분에 어려움이 있기 때문에, 그래서 저희가 그런 또 싱글룸이 아니라 또 방을 공유하게 하게 된다면 그 연령 학생들에게 좀 더 양질의 그런
서비스를 제공하기가 어려운 부분이 있을 수 있기 때문에 그런 부분은 저희가 다 감안을 해서 지금 이제 이 정도 인원을 유지하고 있습니다. Currently, if we take the numbers of Year 12 boys and number of Year 11 boys and we add them together, that's just slightly above the capacity of Halle North at the moment. When we add in extra day students who want to transfer in as well, that then exceeds that capacity as well. And whilst we can improvise a little bit, we want to actually make sure we keep the quality of what we offer up there as well. And that's what some of my proposals to the governing body are going to be about. But we don't want to raise the capacity significantly above what we can provide so that we don't compromise the outstanding pastoral care I'm expecting from the staff. 네, 우리 학생 생활 지도 측면에 있어서 저희가 양질의 서비스를 학생들에게 제공하는 것을 더 중요하게 생각하고 있기 때문에 지금 현재 11학년 학생들이 이제 결국엔 12학년이 되잖아요, 기숙사 학생들이. 근데 조금 더 숫자가 그렇게 여유가 있지가 않은 것 같아요. 그리고 또 만약에 또 통학 학생 중에서 또 기숙사로 전향을 하게 될 경우 그런 인원 부분에 있어서도 좀 어려움이 있긴 한데 일단은 저희가 수용 인원을 늘리는 것보다는 이 양질의 서비스를 유지하는 데 더 무게 중심을 두고 있습니다. Thank you very much, Mr. Davies and Mr. Scargill. And just to add to that, as part of those calculations, we do also want to try and recruit international students in to Year 12 when the timing's right. So it is quite complicated, but it's very much about keeping boarding in a green zone so we can offer the best pastoral care for the students and the families. 네, 그리고 또 우리가 가능하면 또 이제 다른 이제 한국 국적이 아닌 다른 학생들 지금 우리 또 시니어 스쿨에도 독일 학생도 있고 이제 또 다른 국적의 학생들 또한 저희가 모집을 하려고 하는 의향이 있어요. 또 그런 타국적 학생 같은 경우는 또 아무래도 기숙사에서 생활을 좀 해야 될 것 같고 그래서 약간 그런 복잡한 그런 문제가 있는 점 양해 부탁드립니다. I just heard this image was before COVID. Of one of our luckiest male boarders. 아니 그 사진이 그냥 코로나 전에 우리 학생들이 프롬인 것 같아요. 그때 찍은 것 같은데 이제 남학생 한 명이네요. 네. Question 6. This Yes, is just so as far as I know, boarders should not bring additional mobile devices, but there are still some boarders who have additional devices. This is one of the best bits of the job, Mrs. Taylor. Yes, how do they have them? You see, we don't give them to them. 네, 공기계로 굉장히 문제가 되잖아요. 학생들이 기숙사에 입소할 때 공기를 어떻게 가져오느냐. 이거는 이제 우리가 학교에서 제공할 리는 없고 부모님께서 허락을 하셨기 때문에 공기계가 있는 건데 어떻게 하는지 So we 말씀드리겠습니다. really need parental support on 네, this. 그래서 이건 학부모님의 적극적인 협조가 꼭 필요한 것 같아요. And so of course they should not have unauthorized secondary devices. We strongly believe as a pastoral team that they should declare their electronics and that they should be handing them in at bedtimes so that they can have a proper good night's sleep. They are not distracted and it is better for their mental health and well-being. And so it is something that we as a team feel very strongly about. 네, 당연히 학교에서 공기계 절대로 허용하지 않고요. 그리고 학생들은 모든 가지고 있는 전자기기를 학교에 반드시 신고를 해야 돼요. 그리고 또 취침 전에 또 학년 따라 다를 수 있겠지만 취침 전에 학생들이 그런 모든 전자기기를 학교에 다 반납을 해야지 학교에서는 이 아이들이 밤 시간에 전자기기 하지 않고 충분한 수면을 잘 취할 것이다. 그게 우리 학생들의 건강에 유익하기 때문입니다. And depending on the gender or the age of the student, all of these things can be really relevant. And if they have lots of availability to electronics, it can make gaming addiction worse and causes excessive tiredness and encourages inappropriate use of social media, can encourage bullying and can encourage antisocial behaviour. So these are all the things that we are trying to tackle by reducing their time with electronics. 네, 물론 학생들의 연령에 따라 저희가 좀 다르게 적용을 하고 있긴 하지만 또 전자기기를 너무 과도하게 사용하게 되었을 때 이런 화면상에 나오는 문제가 발생할 수 있고 제일 마지막에 안티소셜 비헤이비어는 아무래도 그냥 교우 관계 그런 학생들과 소셜 그런 관계하는 부분에 좀 이렇게 긍정적이지 않다 이런 측면으로 이해해 주시면 좋겠습니다. And one of the things that we love about being in boarding is that the students can have that time together. They can have hangout time, fun time, and just being young adults and having a great time together. And if they're constantly with a device, then
they do not benefit from that as much. 네, 기숙사에 살면서 학생들이 서로 학생들 간에 교제하고 이렇게 즐거운 시간을 보내야 되는데 전자기기만 갖고 있으면 각자 전자기기로만 시간을 보내기 때문에 학생들이 그런 것보다는 서로 기숙사에 있는 같은 친구들과 교제하고 즐거운 시간을 갖기를 바랍니다. And seeing as the question did ask about the action, I put the action up here for you to see that there very clearly is an action that is followed and in some cases goes off this side as well. Yes, I've had to make up new Yes, colours. we've had to add some new colours. So it is a problem. We know it's a problem. We do our best to educate them as to why they shouldn't do it, and we also have consequences if they do it. But we cannot see inside their rooms and 24/7. So we do our best, but of course there are people who circumnavigate this system, which is why we need parental support with solving the problem. 네, 우리 학생들이 공기계를 가지고 있다가 이제 그 적발될 경우 거기 단계에 따라서 그 횟수에 따라서 그런 학생들이 받는 그런 처벌이 다른데요. 물론 지금 일단은 그 화면상으로 어떤 처음에 적발당했을 때 어떤 조치가 취해진지 확인해 주시면 좋겠고, 동시에 저희가 우리 학생들에게 왜 이런 전자기기를 사용하면 일정한 시간 외에 사용하면 안 되는지 저희가 이제 교육하는 목적도 있고, 또한 동시에 또 우리 학생들이 어떤 잘못을 했을 때 이런 결과가 따른다, 이런 부분 또한 저희가 주시를 시키고 있습니다. Always open to any ideas or suggestions on how to help with this problem as well. And I think sometimes you might know more about it than we do, and if students are keeping everything very quiet, so please always feel free to contact us. 네, 그리고 또 저희 학교에서 생각하는 것보다 학부모님께서 더 기발하고 좋은 아이디어가 많으시기 때문에 우리가 이런 전자기기 관리하는 부분에 있어서 혹시 좀 좋은 아이디어가 생각나시면 언제든지 학교에 연락해 주시기 부탁드립니다. Can I just add to that? Sorry, obviously as the AVP in charge of boarding, ultimately what we do about this problem sort of stops with me, and it's something that I've been toying with and playing with and addressing over the last 3 and a bit years as well. What do we do as a boarding home? Well, we provide guidance and we provide structure. I'll keep on going if you want. 네, 저희가 이제 먼저 일단 교원 내에서 저희가 어떤 지침 사항이 있어서 그 지침 사항대로 학생들을 전달을 하고, We provide activities for them to take the place of electronics time, and we have time when phones are allowed and free time and contact home, and times when phones are away because you're going to a drama performance or something that's not appropriate to have a phone there. 네, 그리고 또 우리 학생들이 전화기를 사용할 수 있는 시간도 정해져 있어요. 그럼 그 시간 통해서 부모님께 연락을 드릴 수도 있고, 또 그 시간 또 학생들이 휴식 시간 동안 사용할 수 있는 그 시간 동안 전화기 사용하고, 또 그 외에 필요 없는 시간대는 학생들이 전화기 가지고 있지 않도록 독려를 합니다. We go through a big admin process of declaring those devices and making sure that the boarding staff know which phones to which and which laptops to which. We collect them in every night. We check them every single night as well during that time. 네, 그리고 또 매일 밤 우리 학생들이 전자기기를 다 저희가 수거를 합니다. We cut off the internet at certain times on that. We then go a step further. Now we've required device registration to try and make sure that no unregistered devices can access our Wi-Fi. 네, 그리고 또 저희가 학생들의 어떤 공기 사용을 못하도록 그런 인터넷을 어떤 특정 시간대에 이제 끊고, 그리고 또한 또 그 학교에 미리 사전에 등록된 기기만 인터넷을 사용할 수 있도록 그런 시스템을 저희가 이제 구축하였습니다. We have really vigilant staff that where we suspect second electronics or see second electronics, that we go in and search, and we liaise with the day school, and if there's excessive tiredness in students, we'll search rooms and we'll do things like that. 네, 그리고 또 저희가 좀 의심스러운 학생이 있으면 또 저희가 더 점검을 하게 됩니다. We do an awful lot, but we're not a prison, okay? We do have metal detectors, we do have electronic detectors if you really want me to go and swab down every single child, but we need to balance people's personal privacy,
okay, and right to not have their rooms searched as if it's a prison and the damage that second electronics is doing. 네, 우리 기숙사가 잠깐만 감옥 같은 곳은 절대 아니에요. 근데 일단 저희가 우리 학생들이 좀 균형 잡힌 생활을 할 수 있도록 돕기 위함입니다. I'm going to be a bit abrasive. I'm going to turn it around. I'm going to say, what are you as parents doing to support boarding in our challenge against second electronics? 네, 전자기기에 있어서 또 학부모님께서 또 적극적으로 도와주시면 감사하겠습니다. You're all here now because you've a vested interest in your children and boarding, so thank you so much here. I'm hoping we can get a critical mass of parents together to change that sort of stuff because we are being continually undermined by parents. 네, 또 학부모님께 이 자리에 참석해 주신 만큼 또 학부모님 많은 열의와 관심을 보여주신 점 또한 감사하다는 점 먼저 말씀드리고 싶습니다. Yeah, we don't give students second electronics. Yeah. 근데 사실 공기계는 학부모님 주시지 않고서야 학생들이 어떻게 구하겠습니까? We don't give them access to funds or bank accounts or things that aren't checked so they can buy new electronic 네, devices. 그리고 학생들이 새 전자기기를 무슨 돈으로 살 수 있겠습니까? We don't give them birthday presents and then not take the second phone away from them. 네, 그리고 뭐 생일 선물이라든지 그런 거 학교에서 학생들한테 제공을 하진 않았어요. There are a large number of parents who will happily agree and nod their heads to everything we say, but will then buy their child a second electronic device for them. They'll buy a hotspot, they'll buy an unlimited data package, they'll give them a credit card and not check what it's being purchased on. And that is undermining our systems over here. 네, 그래서 어떤 학부모님께서는 우리 학생들의 전화기 통신 그 무제한 데이터 사용을 또 제공해 주기도 하고, 그럼 아이들이 또 그 데이터 갖고 자기들끼리 공유하기도 하고, 그런 새로운 전자기기라든지 이런 부분을 좀 허용해 주시는 부분이 또 계신 것 같아요. And when we have staff that do follow this through vigilantly as well, we then have complaints made about them because they're being harsh with regards to the enforcement of the rules as well. We need to work together about this. I'm worried about second electronics. On a low level bit, it just means tiredness and they don't do well at school. But at the very top end, there are horror stories of child exploitation, of young girls encouraged to taking pictures of themselves that get sent away, that get blackmailed, that leads to suicide. On a very big level, second electronics is something that we are doing a huge amount for, far more than any of our day student families are doing. Yet, we're not being 100% successful because we're not working together as a team. 네, 저희가 이제 일단 공기계에 대해서 너무 우려되는 부분이 많은데요. 정말 아주 그냥 기본적인 우리 학생들이 공기계로 인해서 전자기기 사용하다가 그런 신체적인 피로함 느낀다 이런 부분도 있지만 좀 더 심각한 문제는 학생이 또 전자기기를 가지고 있다가 또 이제 그런 본인의 사진을 촬영하기도 하고 또 그런 나쁜 생각을 갖기도 하고 그런 아주 극단적인 결과에 이를 수 있기 때문에 저희도 공기계에 대해서 많은 우려사항이 있고 학부모님의 적극적인 지지와 도움이 필요합니다. Thank you very much, team. Are there any clarifying questions from parents? 네. 한라인 경우에 핸드폰 반납이나 기기 반납을 안 한다고 하는데 한라인 경우는 이 관리가 어떤 식으로 하나요? I was told like for Hala students they don't have to submit, they have to hand their electronic devices to the HM, the BM. So like in that case, how you control the student? I mean, in short, we don't really. They're young adults. There should be the processes are in place from year 7 until year 12, and we support them and teach them how to use their own things wisely. But we place a lot of trust in them. 네, 일단은 사실 식스폼 아이들 같은 경우 지금 연령이 이제 거의 이제 영 어덜트이기 때문에 그 아이들 같은 경우는 저희가 전자기기를 반납을 하라고 하진 않아요. 근데 이미 그 전에 7학년부터 11학년 또 있을 동안 어떤 충분히 그런 훈련이 됐다고 저희가 판단을 하고 그리고 학생들 지도할 때 어떻게 지혜롭게 전자기기 사용해야 된다 이렇게 권고를 하지 사실상 식스폼 아이들의 전자기기를 저희가 수거를 하지는 않습니다. 네. Thank you for the question. And the hope is by the time students get to the sixth form, they've developed healthy habits of routine and responsible use of devices as part of a graduated education program so that we prepare them for life at university and that they are better self-regulated.
네, 저희가 이제 식스폼에 들어올 나이 되면 13학년 되면 이제 20살이거든요. 한국 이제 만 나이 아닐 때요. 그래서 우리 식스폼 나이쯤 되면 우리 학생들이 건강한 그런 일과를 유지하는데 훈련이 돼 있다고 생각하고 있고, 그리고 이제 식스폼을 마치면 우리 학생들이 다 대학으로 진학을 해야 되기 때문에 이제 대학에 진학을 이제 충분히 독립적으로 잘 준비할 수 있도록 그런 이제 중간 단계이기 때문에 저희가 충분히 자기 절제를 할 수 있다고 믿습니다. Just to confirm, this is a privilege which can be removed if students abuse the privilege. 네, 근데 이거는 식스폼 학생들이 가질 수 있는 특권이에요. 전자기기를 이제 반납하지 않는 게 특권인데, 학교에서 이 학생이 전자기기로 인해서 그 다음날 너무 피곤해한다든지 아니면 긍정적인 효과가 없다. 그러면 학교에서 그 학생에게 그런 식스폼 학생들이 가지고 있는 특권, 그거를 저희가 제거하기도 합니다. Okay, thank you for the question. Okay, question 7. We're doing quite well for time. We've only got 10 questions. So nearly there. Okay, this one is for Mrs. Spivey. Are there any conflicts amongst boarders, Mrs. Spivey? Are there any protocols for boarders and boarding staff to follow? Okay, so when you put teenagers together in any situation, whether it be a family situation or boarding or in a day school, there is bound to be conflict. That is completely normal. 네, 10대 학생들이 가정에서도 마찬가지일 거고 기숙사에서도 마찬가지일 거고 당연히 어려움과 분쟁은 있을 것입니다. I think any of us who has a sibling would agree with that. 또 우리도 뭐 형제 자매가 있었던 분이라면 아마 가정에서 다 그런 분쟁과 어려움이 있었을 것입니다. One of the benefits of boarding is that it allows students to learn strategies to deal with these conflicts. 네, 기숙사 생활의 이점이라면 그런 분쟁을 해결하는 그런 역량을 기를 수 있다는 점인데요. Where there is something that's more serious than a day-to-day disagreement, the boarding staff will step in and help to resolve the issues within a friendship group. 네, 당연히 굉장히 심각한 문제일 경우에는 기숙사 교원이요, 그 학생들 간의 어려운 문제를 개입을 하게 됩니다. This is done by enabling all parties to see each other's points of view and learning to discuss why they're so upset. 네, 그 목적은 우리가 그 상대편의 어떤 입장과 그런 시각을 서로 좀 이해를 하는데 돕기 위함이고요. These processes are valuable lessons in empathy, tolerance, forgiveness and understanding. 네, 이런 과정을 통해서 우리 학생들이 다른 사람의 입장에 대해서 공감하고 그리고 또 이해를 하고 좀 그런 부분에 많은 도움이 됩니다. Giving students the tools to resolve their own differences, as I said, is one of the main benefits of boarding and something which they will be able to take into life further on, whether it be further education and beyond. 네, 우리 학생들이 다른 사람들과의 다름을 인정하고 어떤 문제가 생겼을 때 해결하는 방안을 찾게 된다면 정말 학교를 졸업한 그 이후의 인생 여정에도 많은 도움이 될 것입니다. Thank you very much, Mrs. Spider. Any questions? 네. I'll just add to an excellent response. Just to say we shouldn't be scared of conflict. Actually, it develops resilience in young people, and then they're going to be more resilient adults. So we very much think in terms of positive conflict. We don't encourage it, but when it does happen, the support is very much there. 네, 학교에서는 학생들 간에 어떤 마찰이나 분쟁이 생겼을 때 이 부분을 통해서 또 긍정적인 효과도 있다고 생각하고 있습니다. 당연히 저희가 학생들이 분쟁이나 마찰이 있는 걸 독려하지 않지만 하지만 그런 방법을 통해서 학생들이 어떤 어려움을 극복하는 역량이라든지 문제를 해결하는 역량을 기를 수 있기 때문에 긍정적인 부분도 있다고 생각하기 때문에 그렇게 지나치게 걱정은 하지 않습니다. Thank you very much. Thank you. Okay, question 8 then, Mr. Scargill, room change and roommate conflict, please. Developing on from that, obviously, is about roommate conflict and about it's important to recognise that exactly as you said, short-term friction is not a negative thing. 네, 먼저 앞에도 말씀드렸듯이 아주 그냥 일회성의 단기적인 그런 분쟁이나 마찰이 그렇게 부정적인 것만 있는 것은 아닙니다. Yes, it's perfectly easier to live in a room by yourself, but just because something's easy doesn't mean it's the right thing to go and do. 네, 물론 일인실 쓰면 다른 사람과 마찰이 없으니까 굉장히 용이하고 편하고 좋겠죠. 하지만 용이하고 편하다는 것이 맞다는 것은 아닙니다. It's easy for me just to sit down and eat lots of bossam as well. It doesn't mean I'm going to get any fitter
or lose any weight as a result of that. 네, 저도 앉아서 보쌈 하루 종일 먹을 수 있으면 정말 너무 좋을 것 같아요. 하지만 그게 또 제 건강에는 좋지 않겠죠. What we do see though is that people that have been in boarding for a long time, they develop much better interpersonal skills. The emotional awareness and self-regulation of themselves is really important. 네, 또 기숙사 생활을 통해서 다른 사람과의 관계를 맺는 부분이라든지 다양한 자질을 기를 수 있습니다. Being able to communicate and to tell someone that their behaviour is affecting them is powerful, and that leads to an ability to then compromise about something. 네, 기숙 생활을 통해서 어떤 나의 의견을 전달하고 소통하는 그런 방법을 통해서 다른 사람과 타협하는 그런 역량도 기르게 됩니다. By the end of their boarding journey, although it's difficult in the beginning, we're expecting them to be confident and assertive young adults, not aggressive people that are domineering, but assertive people, please. 네, 기숙사 처음 시작은 굉장히 어려울 수도 있지만 정말 기숙 생활을 잘 겪은 학생들이 향후에는 아주 공격적인 학생이 아니라 본인의 의견을 잘 전달할 수 있는 설득력을 갖춘 그런 인재로 자라는 모습도 있습니다. And if they don't learn it here, where are they going to learn it? If we don't ever put them out of their comfort zone, at least here there's a safe environment where you have your own peers, you have the seniors to look and say, no, that's out of order. You have the boarding staff there to intervene. We create this safe structure so they can grow and develop these soft skills. 네, 기숙사야말로 학생들이 이러한 자질을 배울 수 있는 정말 안전하고 좋은 환경이라고 생각하고 있습니다. Please remember, we do also rotate roommates regularly throughout the year. It already happens throughout the year, and it's mainly because we want to increase the amount of integration. We want to make more bonds and more friendships with more people in there, not just consolidate existing friendships. 네, 우리 정기적으로 이제 방 배치를 하고 있어요. 그렇게 하는 목적이 우리 학생들의 교우 관계를 확장하기 위함입니다. It's rare that we will move roommates at the first sign of an issue or some frustration. We try and resolve exactly as we spoke about in Spivey as well, using restorative practice methods, aiming to increase their communication, their emotional awareness. And that. But yes, we do sometimes move roommates where there's an absolute clash, where we think it's an unhealthy friendship, then we'll then try and provide some distance in there as well. Going on further, it is very rare that sometimes we'll move an entire boarding home across as well. But these are things normally that wouldn't be initiated by students or initiated by parents. We would be doing that as the experts in the field, saying, you know, our best chance of integration is a fresh start in a new place. 네, 저희가 이제 가장 중요하게 생각하는 것이 우리 학생들의 유익이기 때문에 정말 필요에 따라서는 정말 어떤 그런 외부 그런 문제 그런 너무나도 큰 충돌이 있다, 학생에게 건강하지 않은 관계인 것 같다, 그렇게 판단될 경우는 학생의 방 배치를 다르게 하기도 합니다. 그거는 저희가 학교에서 학생을 지도하는 전문 지도 교사의 입장에서 이렇게 결정을 하게 되고, 하지만 어떤 문제가 생겼을 때 그 문제를 통해서 관계 회복 세션 통해서 서로 본인의 어떤 다른 사람의 감정을 인식할 수 있도록 이제 돕기도 하고 그런 소통 능력을 기르면서 그렇게 해결하는 부분도 있습니다. I was married in South Korea. I went to a military boarding school for 7 years in England, but I was married in South Korea in Cheolwon. Really, really north. Very cold. Very, very cold up there as well. People that I used to fight with in years 7 and 8 are now my best friends, came from England all the way to Cheolwon to attend my wedding. Had we not been in that boarding environment and formed those bonds together, had we been too scared and been separated apart, then we wouldn't have been able to overcome those. We wouldn't have formed those friendships in there as well. 네, 저는 영국에 소재한 그런 이제 아미 군대에서 운영하는 그런 기숙사에서 7년간 생활을 했고, 그리고 제가 한국인 아내를 만나서 결혼을 했는데요. 제가 결혼을 할 때 정말 제가 7, 8학년 때 같이 기숙사 생활했던 친구들이 영국에서 직접 방문을 해주기도 했습니다. 그만큼 기숙사 생활을 같이 하면 정말 끈끈한 우정을 세우는데 많은 도움이 됩니다. Thank you very much, Mr. Scargill. Do we have any questions from the parents? 혹시 이런 컨플릭트 때문에 결국 정리가 안 돼서 네. 해소하는 케이스가 Is there any cases like because of the serious conflict between students? Is there any cases like someone decide to, leave from boarding home? Yeah, there are always cases where people, aren't
ready to face those short-term bits. There's parents that at the first sign of trouble want to protect their child, and instead of working with us to develop it, choose to take them out and to move them out there. It's a very short-term view of boarding. We get parents sometimes that bring their children into boarding expecting quick fixes, you know, everything to be sorted within a couple of months, when in reality it takes time to develop some of these things as well. And then at the very extreme end, there is a tiny proportion of children that boarding's just not for them. It's just not. It's difficult, and sometimes they're just not ready for that, whether or not they find homesickness too difficult, and that. Can I translate that bit first, and then 그 I'll do 기숙사 one. 생활하는 게요. 일단은 모두에게 맞지 않을 수가 있고 또 어떤 경우 어떤 그런 단기간의 문제일 수도 있긴 한데 또 부모님 입장에서는 자녀를 서포트하고 또 이 문제를 좀 빠르게 해결하는 데 더 중요할 수가 있기 때문에 그래서 좀 그런 단기간 문제가 발생했을 때도 퇴소를 하게 되는 경우가 있습니다. I analyse all of the data of why people transfer in and why people transfer out. I review every case that goes through as well. It's important to note that the vast majority of people who do withdraw because of those conflict issues, there's normally a history of not signing up to what we're trying to do. So parents who ask to take them on exit every weekend, so they don't take part in the weekends, they don't integrate properly, they don't make the friendships, and that then leads to greater problems. The homesickness, where parents don't take our advice and we say, please don't call them just before bedtime so that they can have a good night's sleep. Parents that don't sign up to that and that break that then means that it causes a downward spiral. So we have a really high positive success rate of developing and working with parents if they work with us as a team and if they go and do that. But if they ignore our advice or if they choose not to follow that and they still insist on certain things, that's where we have a relatively low success rate on there. 네, 저희가 기숙사 내에서 주말 학생들을 위해서만 고안한 그 주말 활동이 있는데 어떤 학부모님 같은 경우는 이제 학생이 기숙사가 처음이다 보니까 주말마다 이렇게 외출 신청을 하는 경우가 있어요. 그러면 아무래도 매주 외출을 하게 되면 우리 그 학생이 기숙 학생들과 어울려서 교제할 시간이 줄어들게 되고 그러다 보면 점점 문제가 또 커지는 부분이 또 있는 것 같아요. 그리고 또 저희가 기숙 부모님께 부탁드리는 부분이 취침 직전에 자녀에게 전화는 좀 하지 않았으면 좋겠다 이렇게 요청을 드리는데 또 아무래도 그 시간에 또 감정적으로 더 생각이 나다 보니까 또 이제 전화로 연락을 하다 보면 점점 아이들이 집에 가고 싶다 이런 마음이 홈식이 좀 드는 것 같아요. 그래서 이런 문제를 제가 분석했을 때 이런 다양한 이유로 좀 기숙사 퇴소를 하는 경우가 발생하는 것 같습니다. Thank you, Ellie. Thank you, Mrs. Scargill. I just had two things to that myself. Firstly, I wasn't invited to the wedding. Deeply disappointed by that, even though we didn't know each other at that point. And the opposite spectrum is actually sometimes children get on too well, and then we will have to actively separate them if they're winding each other up. 네, 그리고 또 제가 뭐 간략하게 덧붙이자면 일단 피터 스카기 선생님이 결혼식에 전 초대 안 했어요. 네, 농담으로 한 얘기고요. 그리고 또 우리가 또 필요에 따라서 또 이렇게 또 분리를 해야 되는 경우도 있을 수 있습니다. Thank you. Okay, two more questions, and that's us for today. So question 9, over to you again, Mr. Scargill, unless anyone else wants to take this. But when boarders have external online tuition, it's very difficult for them to concentrate on the lessons. Is there any personal space, Mr. Scargill, for boarders to have external online lessons, please? Can I disagree with the question on there? I think if you have the online lessons, when we recommend you schedule them, then there's perfectly quiet time and it's not difficult to concentrate on them. 네, 그 학교에서 만약에 제 한국어로 전 문제를 봤을 때 저는 이제 교회 그냥 그런 온라인상 수업으로 생각을 했거든요. 그런 수업을 학교에서 언제 시간대 이제 이 시간대 그 수업을 받도록 좀 해주십시오 이렇게 요청을 드린 게 있어요. 그 시간대 한다면 뭐 크게 어려움이 없을 것 같긴 한데 계속 설명 먼저 들어볼게요. We have scheduled times for prep. We have additional times for quiet times when the boarding house is quiet. These are the ideal times we want our boarding students and your children to be working.
네, 우리가 플랩 시간은 전체 기숙사가 다 좀 조용한 시간이에요. 그 시간이 학생들이 이제 공부를 하기에 가장 좀 적합한 전체적인 분위기가 된다고 생각을 하고 있고, We also need to create a balance, an appropriate balance between their studies, their nutrition, their sleep, their exercise, their relaxation time. You know, it's important, and that boarding balance is important. 네, 앞서 말씀드렸듯이 너무도 중요한 게 우리 학생들의 균형 잡힌 생활인 것 같아요. 운동과 휴식과 그리고 학생들의 학업 공부가 잘 균형이 맞아야 되는 것 같아요. And unfortunately, some people believe that online lessons, that's the default, that's the first thing you should be doing when you're struggling. If you're struggling with something, sign up to online lessons. And we don't share that view as a boarding community. 네, 만약에 어떤 부모님께서는 어떤 학생이 어떤 학업적인 부분에 있어서 어려움을 겪을 때 가장 자동적으로 즉각적으로 할 수 있는 방법이 온라인 이제 과외라든지 온라인 수업을 이제 받을 수 있도록 돕는 거라고 생각을 하시는 것 같은데. The first thing we want people to do if they're not where they want to be academically, okay, not saying they're struggling, but maybe they're on a 6 and they want a 7. If that's the case, then talk to the boarding staff to start with and talk to them. And sometimes, okay, it's about making sure the student takes ownership of their own learning that makes a much bigger difference than just, you know, paying someone externally to give them online lessons. 네, 일단은 학생이 또 본인의 그런 배움에 있어서 좀 더 책임 의식을 가지고 어떤 그 정해진 시간을 이렇게 한다든지 아니면 또 이렇게 어려움이 있을 때 기숙사 상담 선생님에게 좀 이렇게 본인이 배움에 대해서 책임감을 가지고 상담 선생님에게 좀 도움을 요청하고 상담을 하는 것도 좋을 것 같습니다. One of the best things about boarding is that you can work with your friend and sit down and work together through that. You can speak to the older boys or girls in the boarding homes and get some support there. We have academic support teachers in place there. We have grads who are fantastically academically minded. BMs, ABMs all have their own bits. We're all one big community. And so if we talk to each other, then we can find some appropriate academic support. And maybe attending some online lessons is part of that solution. But it isn't the start point and it isn't the only option there. And it shouldn't be. 네, 만약에 학생이 학업적으로 어려움이 겪는다면 즉각적으로 이제 교회 그런 온라인 과외를 이제 준비하기보다는 먼저 학교 내에서 좀 이제 방법을 찾는 게 더 우선이 되면 좋을 것 같아요. 그래서 기숙사 내에 같은 친구도 있고 선배도 있고 그리고 대학을 갓 졸업한 그레이드 선생님도 계시고 또 이제 기숙사 저녁 시간에 NLCS 제주에서 수업을 가르치는 선생님들이 직접 또 기숙사 시간에 방문을 하셔서 학생들의 그런 공부를 도와주는 그런 방법이 있기 때문에 학생들이 일단은 먼저 학업적으로 부족함이나 어려움을 겪을 때 교원 내에서 먼저 해결책을 찾는 게 더 중요할 것 같습니다. I mean, we do have prep rooms, we have study rooms, we have music rooms. They can all be used during those times as well. What we can't have is every student be in an isolated place all at the same time on a bespoke basis because they've signed up to online lessons. It's why we provided guidance for them. We provided set times that they should be looking at having them. Maintains the balance and also makes sure that we can make best use of those spaces. 네, 그 기숙사 내에 이제 그 학생들이 자습할 수 있는 프랩룸이 있고 또 별도로 또 이제 개별 룸은 아니지만 별도로 학생들이 좀 조용하게 공부할 수 있는 스터디 룸도 있고 또 이제 음악 악기를 연습하는 학생들을 위해서 뮤직 룸도 따로 있는 것 같아요. 그래서 일단은 그런 모든 학생들이 다 각자 개인적으로 공부할 수 있는 그런 공간은 아니지만 그렇게 조용하게 공부할 수 있는 공간이 있고 그래서 무엇보다 또 중요한 것은 우리 학생들이 그런 공부뿐만 아니라 그런 균형 잡힌 생활을 잘 하는 것이 더 중요할 것 같습니다. Thank you very much, Ellie. Thank you, Peter. Are there any questions from the? 네, 관련해서 이제 또 질문해 주시기 바랍니다. 이성간 같이 쓰는 건가요? 남학생 여학생? 동이 틀려요. 빌딩 몇 학년 빌딩 자체가 틀려요. Like he just asked like boys and girls in the same building. So I mean, the ground floors, the communal floors on the ground floor, they're communal spaces on there. So certainly if you need two people to go and work together, they can speak to the member of staff, we get communication to the other house and they go through there. When we have academic support teachers in there, they're not just for the building they're in, they're for all people in that year group. So I ran an academic support session in boarding on physics for year 11 students. I sat in Yongduan, yet I had 2 girls and I had 4 boys at any one time coming in to go and help them as well. Obviously we don't have them going into rooms and stuff like that. 일단 학생들이 살고 있는 이제 그런 기숙사 동은 다르지만 그런 이제 프랩 시간에 어떤 큰
시간표 같은 게 있어요. 그러면 내가 어떤 뭐 7학년이든 11학년이든 그런 어떤 특정 학년에 피직스를 도움을 주고 싶다. 그러면은 그 피직스 그런 아카데미 서포트를 받고 싶은 학생들이 뭐 여학생 2명, 남학생 4명이 같이 이렇게 그런 세션을 받을 수 있긴 하지만 물론 당연히 2층 이후에 그런 방으로 올라가진 않고 일단 1층 그런 공동 공간에서 그런 세션 때는 함께 이제 학생들이 공부를 할 수 있습니다. I mean, Halla's probably the best example of this. There's constant students, boys and girls, working together on the ground floors of Haller East and Haller North together. They've taken lots of those areas and created little quiet study rooms to get that collaborative learning going together really strongly. 네, 이제 한라 학생들 같은 경우는 남학생, 여학생이 함께 수업을 하다 보니까 아무래도 학생들 간의 그런 그룹 프로젝트를 하는 경우도 많기 때문에 어떤 그 시간에 또 남학생, 여학생이 함께 공동으로 공부를 하는 경우도 좀 빈번하게 발생할 수 있을 것 같습니다. Thank you, Peter. And actually, Mr. Davies just commented there. Actually, we encourage boys and girls to work together during our academic support program during boarding prep time. 네, 그래서 기숙사 플랩 시간 때는 우리가 꼭 남학생, 여학생 구분하지 않고 얼마든지 함께 협업하고 공부하도록 독려를 합니다. Thank you. Thank you. Okay, our question 10, our final question for this morning. Mrs. Spivey, if you would, please explain about the system of prep time in boarding homes. I'll try and be brief. So within the boarding house and within all the mixed age boarding houses there are set prep times, and the times that are allotted for each year group are based on the amount of prep that they're meant to be doing at that stage of their academic journey. 네, 학생들의 어떤 학업 여정에 있어서 학생들은 이제 그 연령에 따라서 학년에 따라서 학생들의 그런 플랩 시간, 이제 공부하는 시간이 좀 다를 수 있습니다. We've talked already about the academic support that's available outside prep times. 네, 그리고 또 저희가 뭐 앞서 피터 스카기 선생님께서 말씀해 주셨듯이 뭐 학업적 지원에 대해서도 설명을 드렸고, And then the nice thing about boarding is that if the students are struggling to keep up with their prep and they need extra support, that is there. And we've talked about the grads and the older students and the BMs and the ABMs there to support. 네, 기숙사 사는 것의 어떤 이점이라면 학생들이 어떤 공부에 어려움을 겪을 때 상담 선생님 아니면 또 그레드에게 또 학업적인 도움을 요청할 수 있다는 것입니다. And we hope that by having this structure in the boarding house, that sort of sets good habits for the future. And the students that have been in boarding will learn that, you know, these are your working times and these are your relaxation times, etc., etc. And hopefully that will follow through. 네, 이제 기숙사 생활하면서 학생들이 좀 건강하게 정해진 그런 일과에 따라서 운영을 하면서 향후에 또 학교를 졸업할 때쯤엔 본인들이 스스로 시간 관리를 잘할 수 있는 그런 역량 또한 갖추게 될 것으로 생각됩니다. Just finally, you know, learning effective time management skills is crucial. 네, 앞서 말씀드린 대로 또 학생들이 시간 관리를 운영을 잘 하는 데 많은 도움이 됩니다. Thank you very much, Mrs. Spivey. Do we have any questions from the parents regarding prep time? 네, 이제 프랩 시간 관련해서 또 이제 궁금하신 점 많으실 것 같은데요. 그때 좀 질문해 주시기 바랍니다. 네. 아니, 저는 프랩 시간에 관련된 건 아니고 이게 마지막 퀘스천이에요. 맞아요. 네, 네. 저는 4년 동안 이렇게 하고 있는 11학년 없는데 네. 4년 동안 너무나 잘 지냈고 감사하다는 말씀도 드리고 네. 중간에 리노베이션도 너무 좋았고요. 근데 이제 11학년이 되고 보니까 애들이 이제 시험이나 이런 것들이 있는데 네. 저희로 생각하면 고등학교 1학년인데 네. 10시 15분에 이제 모든 공부를 끝내고 네. 밤을 자야 되는 거에 대한 애들이 스트레스가 네, 그렇죠. 저희 엄마 입장에서 걱정이 되고 네. 아까도 얘기 주셨지만 이제 12학년이 되면은 영 어덜트인데 11학년은 이제 트랜지션 타임이잖아요. 네. 그런 경우에는 시험 때 준비 때라도 시험 때만 이게 뭔가 익스텐션이 이렇게 있고 좋다고 하는데 시험 준비 때만이라도 좀 11학년은 그런 여유를 주셔야. 요즘에는 애들은 저도 잘 모르지만 일렉트론이 없으면 아예 공부를 못 하더라고요. 네. 모든 실력에서 다 보고 있는데 네, 맞아요. 그냥 혼자서 공부할 수 없는 상황이라 네. 저희가 이제 그런 부분에 사실 꽤 요청을 드렸었는데 네. 애들이 자라야 되기 때문에 빨리 자야 된다 이런 네. 10학년쯤 되면 사실 거의 다 성장을 하지 않는다. 그래서 그런 부분을 해주셔야 아까도 세컨드 일렉트로닉스 다 그런 거거든요. 네. 물론 뭐 애들이 다 그런 목적은 아니지만 네, 네. 숙제 내야 되고 공부해야 되는데 그러면 엄마 입장에서 네. 하나 더 있어야 되나 이렇게 생각을 안 할 수가 없어요. 그래서
그런 부분을 좀 감안해 주시면 네, 좋겠다. 알겠습니다. I'm a parent of year 11. My child been in NLCS Jeju like in boarding like 4 years for the past 4 years. First of all, I'd like to take this opportunity. Thank you so much for your hard work and your care, and we're really happy for that. And also, I'm also really happy for the renovation in the listen renovation in boarding home. We're all happy for that. But like my child is year 11, so like at this time they are like struggling the time, not time management, because they feel like they need more time, because without devices this day, because all the data, all the like resources they can get like Google Class, or they definitely need a device when they work. So like I know like the balanced life is really important, but at the same time, so it would be very much appreciated if the school have more flexibility, because year 11 it could be the transition time, because they are the oldest year group in the senior school just before the sixth form. So like sixth form is a young adult, so the school like respect and trust their lifestyle. So like this, so for year 11 when they need to prepare for the exam, but they definitely need the devices when you do coursework or other homework. So is there any plan for flexibility? I hope we very much appreciate it if the school review it. Yeah. So we do review regularly the amount of time to go and work, and we do have sympathies with students who feel under academic pressure. 네, 먼저 저희가 정기적으로 사실 좀 계속 리뷰를 하고 있고, 또 학생들이 공부할 양이 많은 부분 또 저희가 10분 공감을 하고 있어요. So I want to present two options. Option one, if we let students stay up later, they are conducting that extra work while they are tired and fatigued between the hours of 11, 12 and 1 o'clock in the morning. What efficiency of work actually happens during this time? How strong are the synaptic connections in their brain forming during those periods of time? At the end of a school day, when they're tired and exhausted, staying up later for 2 hours more to go and revise, I'm asking them to challenge the efficiency of that work. And I'll give an alternative option. 네, 아무래도 만약에 학생들이 너무 늦은 시간까지 공부하게 되면 좀 이제 뇌 기능도 그렇고 그런 어떤 그 성과물에 있어서, 그리고 또 그 공부하는 거에 있어서 효율성은 굉장히 많이 좀 부정적 영향을 미칠 것입니다. The alternate offer is what we're prescribing, which is that they have a slight extension into that evening time, but they're still going to bed at a reasonable time. They're then waking up early and then going and doing some additional work after they've woken up, after they slept for a significant period of time of at least 7 hours, for example. What is the efficiency of that work after they wake up, when they're fresh and they're ready to sort of begin their day? 네, 그래서 앞서 말씀드린 것과 다르게 학생들이 어떤 그 취침 시간을 충분히 7시간이라든지 정해진 시간 취침을 하고 좀 더 일찍 일어나서 또 학업을 했을 때 그 부분에 있어서 더 유익이 있을 것 같습니다. Let's go back to option A again. We let them stay up late. They get tired. They run up a sleep deficit. They struggle to wake up. They get woken up in a rush. They hurry. They possibly skip breakfast because there's not enough time. They're then flustered before they start exam. In their exam, they're struggling to remember stuff because they've got a sleep deficit. They're struggling to recall. They can't spot their errors and things like that. 네, 학생들이 만약에 취침 시간을 저희가 좀 더 늦출 경우 학생들이 아무래도 수면 부족에 시달릴 거고, 또 아침에 굉장히 너무 늦게 일어나서 좀 분주하게 가다 보면 또 아침 식사도 거르게 될 가능성도 있고, 실제로 나중에 또 시험을 칠 때 그동안 공부했던 부분에 좀 장기 기억을 그런 내용을 끄집어내는데 어려움을 겪을 수도 있습니다. Going back to the alternate model, what I'm hoping to enforce is that they do a tiny bit extra, they go to sleep, they wake up, they're refreshed, they carry on doing it, they feel good about the efficiency of their work, they eat a healthy breakfast, they're hydrated, they have some revision notes, they talk to their friends
about it, they mentally prepare themselves and they walk into their exam. They've had enough sleep, there is no sleep deficit, so they remember stuff, they recall, they spot silly errors, they function better during their. 네, 근데 학생들이 만약에 어떤 충분한 잠을 자고 그럼 좀 일찍 일어나서 또 아침 식사도 하고 또 공부를 하면 좀 더 효율적일 것 같습니다. Yeah, for exam classes like Year 11, we let them have their electronics up to their bedtime. We ask them to put them outside of their room. We tell them that we want them to go to sleep during that time, and we have pretty hefty sort of interventions if they don't do that. 네, 전자기기는 11학년 같은 경우는 거의 취침하기 직전까지 학생들이 가지고 있을 수 있는데 또 그 취침해야 될 시간에 수면 부족 시달리지 않도록 좀 저희가 수거를 합니다. But we then let them wake up early, and then from 6 o'clock onwards they can carry on working if they want to after they've had a sleep. It means that they don't run up a sleep deficit, it means that the efficiency of work is maintained, and it means they have a positive morning routine. So like the second option, let students wake up 6 o'clock. Yeah. If they can't wake themselves up, they've got a sleep deficit, and that is going to significantly impact their results negatively more. 네, 그래서 두 번째 옵션 말씀드린 게 학생들이 아침에 일찍 일어나서 좀 공부를 하는 건데요. 그럼 6시쯤에 일어나게 되면 그 전에 충분히 수면을 취했기 때문에 아침에 좀 더 학생들이 좀 상쾌한 기분으로 좀 그날 하루를 시작할 수 있지 않을까 생각됩니다. I know I'm fighting against a lot of Korean culture here. I absolutely know that there's a big ingrained idea of working late is positive in Korean culture, but Korea is only one culture in the world, and we managed to get academic successes out of many people around the world without doing that as well. A lot of our information comes from action research projects that our staff do, 4,500 word academic meta-studies on things like the benefits of sleep, the role of exercise and things like that. We are coming from a position of best practice for young people on there, and I think the wonderful thing about boarding is the combination of, you know, the Korean culture that you guys are bringing, but also the understanding that that's not the only way that we can do things, and that there are slightly possibly better ways that we can go about things. 네, 이제 한국에서는 좀 늦은 시간까지 좀 성실하게 공부하는 그런 문화가 또 있는 것 같기도 한데 일단은 그런 다른 나라에도 이제 그렇게 하지 않고 충분한 수면을 취하는데도 이렇게 좋은 결과를 거는 경우가 있는 것 같아요. 그래서 이제 많은 연구에 따르면 학생들이 충분한 수면을 취하고 운동을 같이 병행했을 때 더 이렇게 또 그런 좋은 성과, 학업적으로도 좋은 성과를 거둔다는 점 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. I'm happy to talk afterwards for anyone that wants to go and talk about it, because it's a really important part of it. It's something I feel so strongly about in my own lessons as well. So just about that, just because of time, we're going to have to move on, but please do keep the questions coming. We do listen, we do understand the need to support our Year 11s, particularly because it's an examination year group, so we do understand that. 네, 11학년 같은 경우는 이제 또 올해 5월달에 또 시험도 있고 또 시험을 앞둔 학년이기 때문에 정말 그런 상황을 저희가 잘 이해하고 있고 그런 좀 필요를 또 잘 파악을 하고 있습니다. 그래서 학부모님께서 이렇게 의견 내주시고 또 고견 주시는 게 많은 도움이 됩니다. So we are slightly flexible and have an adapted house routine for Year 11s near exam time. 시험이 가까워왔을 때 11학년 학생들에게는 저희가 그 하루 일과 운영함에 있어서 좀 더 융통성 있게 운영을 하고자 합니다. But their welfare is so important. Without good sleep and good routines, they don't function. And our results last year, our GCSE boarding students did better than our GCSE day students. 네, 하지만 또 저희가 절대 간과할 수 없는 것이 우리 학생들의 수면인 것 같아요. 그런 균형 잡힌 생활이 너무 중요하고 또 우리 작년에요 IGCSE 시험 결과를 보면 통학생보다 기숙학생들의 어떤 성과가 결과가 더 좋았던 점도 주목할 필요가 있을 것 같습니다. Thank you. So HALA students are not kind of left, we don't just say, here's your electronics and go. We monitor them as well, so if they're misusing their electronics due to sleep deprivation, as Mr. Scargill said, so we run we just started now actually a sleep monitoring program for 8 students who are struggling to wake up, and so we're looking at what's causing that, and the use of electronics and studying late into the evening is the #1 course, so we're
네, 기숙사에서도 한라에서도요. 사실상 학생들이 전자기기를 수거하진 않지만 그냥 무한대로 학생들이 잘 전자기기 사용해 그렇게 하진 않고 학생들이 어떤 수면 부족이 없는지 모니터를 하는 것 같아요. 왜냐하면 실제로 교과목 선생님들이 보고를 하시거든요. 그래서 그런 거 모니터하고 학생들이 어떤 적정한 수면을 잘 취하는지 다른 방법으로 모니터를 합니다. Can I just say one Go on. one sentence? So I encourage the year 11s in my house to think about working more efficiently for the length of time they're at their desk, because I think they feel that the longer they're at their desk, the more work they're doing, and that's not necessarily true. 네, 그래서 11학년 학생들에게 너희가 장시간 공부하는 것보다 공부를 효율적으로 하는 것이 더 중요하다는 것을 주지시키고 있습니다. Thank you, Mrs. Spivey. Thank you so much to the team. Thank you so much for your questions and for coming to see us today. If you have any more questions, please do contact our parent liaison team or contact the boarding team directly. And we are planning on more parents as partners sessions moving through the year. The next one we're hoping to look at IT and responsible use of IT. But we've got a whole program that we're designing at the moment. So thank you for your time. Please stay behind afterwards if you have any questions. We'll be happy to answer them. And we'll see you again. 네, 혹시 또 다른 거 궁금하신 질문 있으시면 오늘 세션은 여기서 종료를 하는데요. 선생님들 여기 좀 계신 동안 개인적인 더 질문하셔도 좋고, 그리고 또 이렇게 다른 문의사항 있으시면 이제 학부모 협력관 그 매니저께 연락을 해주시거나 아니면 또한 저희 기숙사 교원에게 기숙사 팀에게 직접적으로 연락을 해주셔도 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사드립니다.